Okay. Okay, so today we're gonna continue working on Unit 3. We are here. We went through the past continuous tense last class. So today we need to continue with modals of preference and comparative adjectives. That's what we're going to be doing. Okay. Okay. But let's start with some video listening. I think we did this one. Let's see. Okay. So let's see. Can you please read the instructions? Talia has shown Leo. Yes, please go on. Talia has shown Nick the bank statement. Nick is going to explain it. He tells Talia a story about a meeting he had. Okay. So who do you think he met? What? Who do you think he met? He had this meeting, right? So who do you think this meeting was with? An old girlfriend, member of the soccer federation, businesswoman? Next meet conocer. Sí, también es conocer o también reunirse con alguien. An old girlfriend. An old girlfriend. Okay, we're gonna see if it was an old girlfriend. Yeah. Talia, this is what happened. Oh, here it comes, another story. It was about 10 o'clock one morning. I was having something to drink at this juice bar here. Excuse me, aren't you Nick Crawford? Yeah, that's right. Do I know you? No, not yet, that is. I'm Jackie Baker, VP of Marketing for Kick Shoes. We're a startup company in the athletic clothing space. Uh-huh. And I have a very interesting proposition for you. Keep going. I'm listening. Why don't we meet tomorrow to discuss it? Let's say 12:30, drop by my office, we can have lunch, and I'll tell you all about it. She offered me this deal. $100,000 just to endorse a new line of athletic shoes. I agreed to pose with the shoes on, post some stuff online a few times. That's it. We talked about the possibility of doing a commercial, but other than that, yeah, that's it. Easy money. Well, so I thought. I still have her business card. You can call her yourself if you like. Jackie Baker, Kick Shoes. Okay. So who was it? Was it an old girlfriend? No, Bien. she was a businesswoman. Exactly. She was a businesswoman. And what did she want? She went Nick
did a commercial. Okay. So yes, she wanted in the past, right, Nick to do a commercial. Yes. Okay. Okay. And what did Nick say? Yes. Yeah. He accepted. He accepted. Yes, that's right. Okay. And they were going to meet, right? The following day, they were going to meet and have lunch to discuss the idea. Yes. Okay, so the first question, Nick says, this is what happened. What does Talia think Nick will do next? He will make up a false story. He will finally tell her the truth. He will have an interview. He will. What does that? He will finally tell her the truth. Okay. Are you sure? I don't know. Maybe we can listen to that part here. It was about 10 o'clock one morning. I was having something to drink at this juice bar. Talia, this is what happened. Oh, here it comes, another story. It was about 10 o'clock So what do you think she thought? He will make up a false story. Yes, he will probably make up a false story. Make up means inventarse o crear. Make up. Now, who is Jackie Baker? A businesswoman for a shoe company. Yeah, she's a businesswoman. And when and where did Jackie and Nick arrange to meet? The next day at the Jackie's office. Okay. What does Nick decide to do? Give Talia Jackie's business card. Yes, he gives her the card. Let's see. Okay, that's right. Well done. Let's see if we have something to discuss in here. What do you think? What do you think Talia will do now with the card? What do you think she will do? Can you repeat me, please, the question? What do you think Talia will do now with the business card? I think she go to the Jackie's office. Okay, she is going to go to Jackie's office, right? She's going to go. Yes, va a ir, el futuro, she's going to go, right? Okay. Going to, she is going to go, or puedes decir she will go, one of the two. O podrías usar modales también, ¿verdad? She might go, puede que vaya. She might go, she may go to Jackie's office. Okay. And what do you think Talia will ask Jackie? If the history of Nick is true or false. Okay, yes. All right, if the story is true or false, yeah. Okay, that's an interesting.
Do you think it's true? Yes. Yeah, it sounds true, right? So, okay. So now let's start with the grammar part. So in the grammar part, we're going to start by looking at these preference modals, but they're not really modals, okay? But we're going to take a look at what we have. Okay, student view. So these modals of preference, we have already seen some modals, right? Ya hemos visto bastantes modales. Now we're going to see modals of preference. Now, estos verbos no son necesariamente modales, no se utilizan de la misma forma que los otros que hemos visto, son solamente expresiones, diría yo, expresiones para expresar preferencia, to express preference. Okay? We're gonna see two of them. Vamos a ver dos. We're gonna see two. We have would rather, that is gonna be the first one, and we have prefer, that is gonna be the second one. Have you ever heard of this before? Prefers, yes. Would Okay. rather, no. Okay. Can you, tell me something. What do you prefer between, do you prefer the mountains or the beach? What do you prefer? The beach. The beach, okay, and why? Why? Yes, why? Because I love the ocean and the Okay. sun Okay, so and yeah. relax. Okay, so you would prefer that instead of like, I don't know, a cold mountain, right? And hiking and all that. Yeah. Okay, oh my gosh, what do you? So we're gonna see the two of them. We're gonna see when to use them. So we use them, we use prefer and would prefer. So first of all, what is that would? De hecho, ese would sí es un modal, would. Do you know what it means? ¿Sabes qué significa? Okay. ¿Podría? No, ese es could, right? Could es podría. Would. Should es debería, ¿no? Exacto, should es. No sé qué es would. Okay. So would lo que hace, no tiene una traducción directa en el español porque no se usa igual que en el español, pero lo que hace es introduce un tiempo condicional, un tiempo que no es real, un tiempo imaginario. Entonces este would no pertenece al tiempo de presente, pasado, futuro, es un tiempo imaginario que no es real. Por ejemplo, usualmente cuando pides algo en una cafetería, you say, I would like a cup of coffee. Right? No dices I like a cup of coffee. ¿Cuál es la diferencia entre I would like y I like? Me gustaría, puede ser. Ajá, exacto. Este es me gustaría, ¿verdad? El primero es me gustaría. Ajá. ¿Y el segundo? ¿Me gusta? Exacto, me gusta. Entonces, el segundo es un tiempo real. When you say I like coffee, me gusta el café, es real. I like coffee. I liked coffee. En el pasado me gustaba el café. O I will like coffee. Tal vez me va a gustar. Es un tiempo real. Ahora, cuando dices I would like a cup of coffee, no es real, es un tiempo condicional. En realidad, lo que dices es, si es que tuvieras, me gustaría una taza de café. I would like a cup of coffee. Right? Entonces, es un tiempo condicional, un tiempo imaginario. Y en español, lo que hace es al verbo le añade un ia, un modo condicional. Entonces, por ejemplo, gustar, gustaría. Si dices I prefer, ¿qué crees que significa? ¿Preferiría? No. I prefer, sin el Yo would. prefiero. Yo prefiero. And I would prefer. Preferiría. Yo preferiría. Exacto. Preferiría, yo preferiría. Preferiría. Entonces ese would lo vuelve un tiempo condicional
Y en general hace que suenes más amable, ¿verdad? Cuando dices I would like a cup of coffee, no dices I want, quiero una taza de café. Dices me gustaría, quisiera, I would want a cup of coffee. So it makes you sound more polite. Te hace sonar más amable, more nice. Okay, Okay. I understand. Y en español es como un IA. So that's the difference. Lo primero que vamos a ver es prefer. Pero también puedes hacerlo con would prefer, que es preferiría. We use the two of them to talk about preferences, things that we like better than other things, cosas que nos gustan más que otras cosas. For instance, if Nick asks Talia, would you like to have a seat? ¿Te gustaría sentarte? Would you like to have a seat? Talia says, no, I prefer to stand. So, prefiero pararme. I prefer to stand. She's expressing her preference. Está expresando su preferencia. I prefer to stand. También podría decir, I would prefer to stand. Y no pasa nada. Sería solamente más amable. I would prefer to stand. It's exactly the same, solo que un poco más amable. Okay? Okay. Now, would and prefer, los dos, prefer y would prefer, pueden estar seguidos de un noun. So, no necesariamente tiene que ser un verbo como este, ¿verdad? Porque stand, pararse, es un verbo. Pero también pueden estar seguidos por un noun. For example, you could say, I would prefer coffee. Preferiría café. I would prefer coffee. Right? No es un verbo, coffee es un noun. O también pueden estar seguidos por un verbo. Por ejemplo, acá, I prefer to stand. En este caso es un verbo. Acá es un noun. Y finalmente, también pueden estar seguidos por un gerund. En vez de escribirlo con infinitive, to stand, puedes escribir con un gerundio, con ing. ¿Te acuerdas de los gerundios? Yes. So, da lo mismo. En este caso, prefer es uno de esos verbos. Te había dicho que hay algunos verbos en los que puedes usar los dos y no hay problema, no hay ninguna diferencia. Puedes usar un infinitivo o puedes usar un gerund. Prefer es uno de esos. Entonces puedes decir I prefer to stand o puedes decir I prefer standing. Y es exactamente lo mismo. Okay, there's no difference. Entonces puede estar seguido por un noun como coffee, por un verbo en infinitivo como to stand o por un gerund como standing. Okay? Okay. Okay. Esto es el infinitive. So she prefers to shop. Este es un verbo en infinitivo, igual que el primero. Siempre Entonces, después del prefers va el to y antes del verbo. solamente la forma infinitiva, un verbo puede estar en su forma infinitiva, infinitive, y eso es to más el verbo. Por ejemplo, to stand. Esa es su forma infinitiva. ¿Ok? Cualquier verbo con el to. Cualquier verbo con el to es su forma infinitiva. Okay. Del verbo. Estamos hablando de las formas del verbo. Su forma infinitiva es to stand. Su forma básica, ¿cuál crees que va a ser? Stand. Exacto, stand solid. ¿Y el gerund cómo es? Standing. Exacto. Entonces esas son las formas del verbo. Ahora, prefer es un verbo que se puede usar con ambos, un infinitivo o un gerund. Nunca con la forma básica. Entonces, Okay. si quieres usar un infinitivo, siempre tienes que usar to, porque es infinitivo. So, I prefer to stand. O si quieres usar un gerund, tienes que usar ing sin el to, porque los gerunds nunca llevan to. ¿Verdad? Entonces, I prefer stand. Okay. Esas son las dos formas. Lo que nunca podrías hacer es decir, I prefer stand sin el to. Eso estaría incorrecto. Okay. Okay. Ahora vamos a hacer una tablita para eso. Okay. Esas tablitas que haces después me las podés
pasar al WhatsApp, Oh, okay, yes. por favor, Sure, I'll para send. recordar. Yeah. Okay. That's a great idea. Okay, entonces con prefer y would prefer, con los dos, no importa, no hay diferencias, solamente uno es más amable. Con ambos podías usarlos. Lo primero era con un noun, ¿verdad? ¿Me puedes dar un ejemplo con un noun? I prefer a mochaccino. Okay, good. A noun. So I prefer a mochaccino. Mochaccino. Okay. What about a verb? ¿Cómo estarían seguidos por un verbo? I prefer to drink a mochaccino. Okay, good. And what is the other form? La otra forma de hacerlo con un verbo. Con el gerund. Exactly, con un gerund. ¿Cómo sería? I prefer drinking a mochaccino. Okay. That's great. So those are the three ways. Son las tres. Lo voy a poner acá. Okay. So that is prefer y would prefer. No te olvides que puede ser prefer o si quieres sonar más amable, you can say I would prefer a mochaccino. I would prefer to drink a mochaccino. Or I would prefer drinking a mochaccino. Okay. Okay. So what about would rather? ¿Qué pasa con would rather? So primero que nada, se puede decir así, would rather, todo. O el would también se puede abreviar y se abrevia bastante cuando tienes un pronombre, ¿verdad? Como I, you, he, she. Entonces también puedes abreviarlo con una contracción y decir rather. So, por ejemplo, lo mismo puedes decir con prefer, ¿verdad? Podrías decir I prefer. I would prefer, I prefer. Esa es la abreviatura de would. Okay. Solo una D. Okay. So how do we use would rather? Veamos. Let's see. Okay. So would rather is also to talk about preferences, para hablar de preferencias, or suggestions, una sugerencia de lo que preferimos. So the difference is, la diferencia es que would rather, cuando utilizas con un verbo, siempre se utiliza en la forma básica. So sin el to. Entonces, I would rather pay her a visit. No digo to pay her a visit. Y ese es un error muy común. Ok, I would rather pay her a visit. Entonces ya no uso el infinitive, tampoco puedo usar gerunds. La única forma es la forma básica. Ok, so I'd rather pay her a visit. I would rather drink a mochaccino. No digo I'd rather to drink, tampoco I'd rather drinking. ¿Verdad? Okay, so that is the difference. Esa es la diferencia principal. Vamos a escribir acá. So, would rather or rather can only be followed by the basic form. So, ¿cómo sería con el drink a mochaccino? I'd rather Yes, drink a mochaccino. exactly. I'd rather drink a mochaccino. Y si es he o el verbo se mantiene en su forma básica, se le aumenta la S. Ah, no, se mantiene en su forma básica. It keeps in the No same. importa qué persona sea. No importa qué persona. Porque en realidad, acá, por ejemplo, en el primero, el would es el modal. Entonces, como ya hay un modal, este no es un modal exactamente, pero would sí es un modal. Entonces, después de un modal, siempre es la forma básica, ¿no? Por eso siempre está acá. Después de un modal es la forma básica. So, I'd rather drink, or he'd rather have
I don't know, have a Coke. Ok, so siempre la forma básica. Buena pregunta. Ahora, ¿cómo sería con prefer? ¿Qué crees que pasa si quiero decir she, por ejemplo? She prefer to drink. Lo mismo. Ok. Are you sure? O hay que aumentarle al prefer una S. She Exacto, hay prefers. que aumentarle una S. Ahora, ¿por qué? Por eso te decía, estos no son necesariamente, no son modales, de hecho. Prefer es un verbo normal, igual que, por ejemplo, el verbo have, el verbo drink, el verbo take. Todos esos verbos son iguales en la misma categoría. Prefer no es un modal. Y como no es un modal, se conjuga de la misma manera que todos los demás verbos. Entonces, como dices, she drinks, acá dices she prefers. ¿Ok? Ok. ¿Cómo crees que sería un negativo? She wouldn't Okay, yes, she wouldn't. prefer to drink. Exacto, puede ser cuando es would prefer, ¿verdad? Pero si solamente fuera el verbo prefer sin el would, sin el modal, She not. she not prefer. Ujú. ¿Cómo se hace un negativo con un verbo normal, como prefer? She isn't. No. She isn't prefer. ¿Cómo dirías ella no toma? Ella no toma. She Yes. she not drink. Are you sure? She not drink. Oh, a ver. She doesn't drink. Exactly, she doesn't drink. So, como prefer está en la misma categoría de drink, es un verbo normal también, entonces se conjuga igual. She doesn't prefer. Okay. So, por eso te digo, lo importante aquí yo diría es saber que would es un modal y prefer no es un modal. Entonces, would, como todos los modales, siguen las mismas reglas, ¿verdad? Por ejemplo, el modal can. Dices, she can go. She cannot go. Can she go? ¿Verdad? Eso es con can. Y can es un modal. Ahora, como would es otro modal, cuando utilizas would, sigues las mismas reglas. You say, she would prefer. She wouldn't or would not prefer. Would she prefer? Entonces, te das cuenta, es la misma estructura que cualquier modal. Puede ser can, puede ser would, puede ser will, puede ser should, cualquier modal, ¿verdad? Ujú. Como would es un modal, la estructura es la misma que todos los modales. Pero prefer no es un modal. Prefer solito, sin would, no es un modal. Entonces, sigue las normas de otro verbo, de cualquier verbo. So dices, she drinks, she doesn't drink. ¿Y cómo sería una pregunta? Does she drink? Exactly, does she drink? Y lo mismo con prefer. You say, she prefers, she doesn't prefer. Does she prefer? Okay. Okay. So piensa en eso. Would es un modal, así que es igual que todos los modales, siempre igual. Y como prefer no es un modal, es un verbo normal, regular, como drink, take, see, go, todos esos, siguen las mismas reglas. Okay. Okay, so she doesn't prefer, she wouldn't prefer. Y lo mismo pasa acá. Would es un modal. Y como would es un modal, tendrían que entrar en esta categoría. ¿Verdad? Entonces, would rather, en cuanto a la forma, es igual que esto acá. So you say, she would rather drink. She would rather drink. ¿Verdad? She would rather drink. Preferiría beber. ¿Cómo crees que sería el negativo? Bueno, el negativo es distinto en realidad. Esto vamos a verlo mejor aparte.
La pregunta sí es igual. La pregunta dice, would she rather drink? Ok, el negativo va a cambiar. Ahorita vamos a ver el negativo. Pero hasta ahí. Ok. Ok. Entonces, es lo mismo. La pregunta es, would she rather drink? No, would rather she drink. No, igual, no. Primero, después del modal, siempre el sujeto para la pregunta, ¿verdad? Como, would she prefer? Can she go? Would she rather? Ok. Ok. Entonces, lo único que cambia y lo que te dicen acá es el negativo. So, for instance, with the negative, no se dice I wouldn't rather, se dice I would rather not. Okay, so I'd rather not. Entonces, eso es lo único que va a cambiar. Vamos a hacer en negritas. No. I would rather not drink. Okay, that's the only thing that changes. I would rather not drink. Entonces el not no va después del would, sino después del rather. Okay. Okay, es cuestión de memorizarse. So this is negative. Vamos a poner un asterisco. Pero todos los demás sí sigue la estructura del verbo a que pertenece, la categoría que pertenece. Okay. Okay, let's see what else we have. Usamos would para formar preguntas, to form questions with prefer in rather. So would you prefer to sit down? ¿Preferirías sentarte? Or would you rather sit down? Pero también podemos usar do to form questions with prefer. Eso es lo que te decía, ¿verdad? Con prefer, solito, tienes que usar do. Do you prefer? Como hemos visto en nuestra tabla. Y con would, como un modal, tiene que ir al principio. Would you prefer? Would you rather? So it's there. Okay? So I think that's it. Okay. So honestamente, lo más útil sería aprenderse las preguntas siempre con would, porque para sonar más amable cuando le preguntamos a alguien, usualmente se utiliza would. Entonces decimos, would you like, usualmente en segunda persona, ¿verdad? Would you like to, or would you prefer to? I think that's the best way. So, would you prefer to sit down or would you rather sit down? Siempre con would. Would you rather, would you prefer to? ¿Y la diferencia entre usar prefer y rather, cuál es? There's no difference. No hay ninguna diferencia. Ah, ok. No es They're más both- polite ni nada de eso. No. Estarían a la misma altura would prefer y would rather, por el would. Prefer sería el menos polite, Ok. pero would prefer es el más. So, yo diría eso. En con prefer lo mismo, también mejor usarlo con would. I would prefer to sit down. So I'd say that's the best thing. Okay, but let's see what we have here. Okay. Okay, so these are basically the rules, right? So to express preference, we use rather or preferred. Con prefer pueden ir el infinitive, so I would prefer to go, o puede ir un gerund, I prefer going. So I prefer going, I prefer to go. Y con rather siempre tiene que ir la forma básica or the bare infinitive, que es la forma básica. So I would rather go. She'd rather drink. Okay. Ok. So yes.
Let's see what we have to practice. Let's do the second one. Okay. So we're gonna read the dialogue. You're always gonna be the first person. Well, I'm gonna be the first person, the one that asks the question, and you'll answer. Okay, so I'm the salesperson. Would you like to try on those running shoes? No, I'd rather try on. Okay. Yes. Yes. I'd rather try on a pair of the white ones. Why don't you come to my office at around 11? I prefer to go. Yes, exactly. I prefer to go later if that's okay with you. Now, are you going to call Frank? I think I'd rather call. Tiene que ser con las palabras de allá, ¿no? Yes, with this one. Una bici. No sé cuál es el verbo. Hey, usualmente cuando se habla de visitas es como prestarle una visita. Pay him a visit. Ah, ya. Entonces sería I'd rather pay. Exactly. Pay him a visit. Now, would you like to go out tonight? No, actually, I prefer. ¿Cuál era la pregunta? Would you like to go out? Stay. I prefer staying. Okay, yes, exactly. You can use to stay or staying. I prefer staying home. Now, should I turn on the news at 6? Prefer watching. Okay, yes, I prefer watching news. You don't know. Now, the boss wants some of us to come in on Saturday to finish the reports. I don't mind staying late, but I'd rather not work on the weekend. Exactly, work on the weekend. I'd rather not. Preferiría no trabajar. I'd rather not work. Now, do you want to eat home or would you rather? Go. Okay, yes. Go to a restaurant. And do you want to hear my story? Do you want to hear my story? I prefer to hear the truth. Exactly. I prefer to hear the truth. Preferiría escuchar. Prefer to hear the truth. So great. Which one is wrong? Okay. Hemos repetido to go. But I don't know which one that was. I prefer. Okay. Meet. Ese nos falta. Podría ser to go later. Está bien. Podría ser I prefer to go. Preferiría ir más tarde. O preferiría reunirnos más tarde también. To meet later. Okay. Pero está bien la gramática. To meet or to go. Okay. Vamos a repetir go. Okay, let's see what else we have. Okay.
Okay. Okay, so these ones here. Would you like to have a seat? No, actually, I would rather. No, I prefer to stand. I prefer to I would stand. rather to stand. Hola. Hello? I prefer sería, ¿no? Hola, ¿me escuchas? Yes, I prefer to stand porque está con to, ¿verdad? Infinity. Yes. So what would you prefer, money or a car? I would rather. Yes. I would rather have the money. Would you like to hear the truth? Yes. I would prefer to hear the truth. Okay, exactly. I would prefer to hear the truth. Okay. Now here. Okay. So what we're gonna do is you're gonna ask me these questions. So you're gonna ask me if I would prefer to have one of these. Okay, so for example, in the first one, you always have two options. This is the first option, and this is the second option. So you could ask, would you rather stay at home for a quiet evening or go out dancing? Right? Would you rather stay at home or go out dancing? So you would ask me that, you're gonna ask me that. I'm gonna tell you my answer and then you will tell me what your answer would be, okay? Okay. So, okay, ask me the first question. Would you rather stay at home for a quiet evening or go out dancing? Okay, so I think I would prefer to stay at home. What about you? What would you prefer? I would prefer to go out dancing Okay, and why? Why is it going out dancing better? because it's more, how do you say divertido? More fun? It's more fun. Okay, good. What about the second one? Would you rather pay your friend a visit at home or meet your friends at a club? Okay, at a club, I think I prefer to meet my friend at our club. What about you? What would you prefer? I prefer to pay my friends a visit at home Okay, and why? because my home is more quickly. Okay, yes, it's quicker, right? Quicker. It's not rápido, quicker. No, tranquilo quería decir. Ah, okay, quieter. Quiet es tranquilo, quieter. O more quiet también podrías decir. It's more quiet. Or... Okay. What about the third? What is Sorry? pay? ¿Es pagar? Pay es pagar en realidad, sí. Pero se utiliza también cuando hablamos de pay a visit.
como prestar una visita o visitar a alguien, pay a visit. Pay a visit. También puede ser visit no, sin el pay. Podrías decir, would you prefer to visit your friend, visitar conmigo, or pay him a visit, darle una visita. Okay. Yes. What do you prefer? Watch a comedy or watch a drama? Okay, good. But if you're saying, what do you prefer? Haría mejor si dices to watch a comedy or to watch a drama, o mejor aún, watching a comedy or watching a drama. Right? Okay. I prefer. So I think I would rather watch a comedy. What about you? I think I prefer watching a drama. Watching a drama, okay. And why a drama? Because it's more interesting. It's more interesting, okay. What was the last drama movie that you saw? It was Chernobyl. Chernobyl, okay. And how was it? What was it about? It was very sad. Was that okay? What was the movie about? The movie about this explosion. It's about an explosion in nuclear reactor in Chernobyl. Okay. Die so much people. Okay. So many people died. So many people died. Okay. All right. What do you think about nuclear power? Do you think it should be used? We should look for other alternatives. What do you think about that? I think it's too dangerous. Maybe has other utilities. Okay. Other uses, otros usos? Other uses, but I think it's too dangerous for... O sea, que no justifica su uso contra el peligro que representa, no sé cómo decirlo. Okay. So it doesn't justify, right, the risk. It's too much of a risk, podrías decir. Es muy grande el risk. Too much of a risk. Okay. Okay. What about the fourth question? Would you rather get up bright and early or get up late? Okay, I think I honestly rather get up late. What about you? I get up late too. I prefer to get up late too. And why? Because I like how do you say dormir? I forget. Sleep? I like sleep. You like to sleep, okay. That's right, yeah. I like to sleep or I like sleep. I like to sleep. De hecho, prefer y like se utilizan de la misma manera. Puedes decir, I like to sleep or I like sleeping. Okay. Igual que prefer. Prefer to sleep, prefer sleeping, like to sleep, like sleeping. Okay. So what about the fifth one? Would you prefer to find an easy way to make money or to work hard at a job you love? Okay, I think I prefer to work hard
at something I love. What about you? I prefer to work hard at a job I love. Okay. And why? Wouldn't it be nice to find an easy way to make money? It's okay, but I think it's worth it. It's worried? Yeah, What do you mean? worrying. ¿Aburrido cómo es? Ah, okay, it's boring. Ah, boring. Yes, it's boring. Si estamos hablando acá de un, por ejemplo, ahorita estamos hablando de un escenario hipotético, ¿verdad? So podríamos decir, it would be boring. En vez de it is boring, it would be boring. Sería aburrido. Would be. It would be boring to find an easy way to make money. Yes. What about the sixth question? Would you rather, es rather, ¿no? No sé por qué digo Rather. rather. Yes, Would you rather take a walk in a park or work out at a health club? Health club. Health club. Okay, I think I prefer to take a walk. What do you think? What would you prefer? I prefer to work out at a health club. Okay, a health club, and why? Health club. Because it's more fun. There are more people. Right. What about the seventh question? Would you prefer to play a sport or to watch a sport? I think I prefer to play a sport. What about you? I prefer to watch a sport. Watch a sport, and why? Because it's more fun too. More fun. You could, another way for to say fun, maybe it's more entertaining. Okay, it's Entertain? more entertaining. Exactly, entertaining. Más entretenido. Okay, what about the eighth question? Would you rather pay with cash or use a credit card? Okay. I think I prefer to use a credit card. What do you think? I prefer to use a credit card too. Okay. Why? What do you think the credit cards are better? Because it's more easy and it's more safety. Okay, it's easier and it's safer, right? Easier and safer. Solamente se utiliza more. De hecho, esto vamos a hacer mañana. Solamente se utiliza more cuando la palabra es larga, como por ejemplo entertaining es bastante larga, ¿verdad? Y por eso se dijo more, para decir más entretenido. Pero usualmente cuando la palabra es corta, el adjetivo es corto, como easy, safe, se le añade ER. Ah, okay. It's easier and safer. ¿Así? Exactly. Easier and safer. Okay. Now, what about the ninth question? Would you prefer to have a pizza or to eat an expensive restaurant? Okay. I think it depends, but generally I like to have a pizza. Yes, I prefer to have a pizza. Either. No, either es tampoco, ¿no? Yeah. Two. Two or as well, ¿verdad? Cualquiera de los dos. Or as well. Okay, that's right. You know what? This is good practice, especially if you're planning on taking the TOEFL test. Si piensas tomar el TOEFL test, una de las preguntas del speaking va a ser así, tal cual. Would you prefer this or that? Or siempre es yes o no, o tienes dos opciones.
Y se utiliza esta gramática un montón, así que es bueno practicar. De prefer, rather y estos comparativos. Safer, easier. Porque exactamente esto vas a tener que hacer. Vas a decir, I would prefer to play a sport because it's more entertaining, it's easier. Y luego continúas diciendo por qué. So it's great to practice this. Okay. Okay. So do you have any questions about this prefer and rather so far? No. Okay. Then I'm gonna assign you your homework. It's gonna be due tomorrow. It's not gonna be a lot. It's just gonna be some assignments. Okay, Maria. Any other question or comment? Anything? I have a question about the homework. The May. Okay. May. There are exercise of with may. ¿Se puede poner he may solamente? He may. Ajá, he may o she may. May. Ajá. Sí, sí. May sí es un modal. May, might, could, can son modales. Should. Entonces, cuando son modales, nunca se conjugan, se queda tal cual y después viene la forma básica. ¿Verdad? Pero puede ir solo, sin un verbo, sin nada. O sea, es que hay un ejercicio de una de las tareas. Ok. Que había que completar el espacio y la opción era solamente poner el may, digamos. Ok, buena pregunta. ¿Se puede? Solamente tendría sentido hacerlo si es una respuesta corta a una pregunta, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien me pregunta, ¿May I open the window? No sé, ¿puedo abrir la ventana? Y tú dices, yes, you may. No. Aquí estamos usando may, ¿verdad? Como respuesta. Entonces, en ese caso tendría sentido, pero así solito, como una oración, no tiene mucho sentido, ¿verdad? Es él puede, pero puede que. No sé si podrías ponerla un ratingo esa tarea para ver. Ok, yes. Veamos. Ok, models of possibility. Was it, debió ser este acá. Todavía no esa. Okay, a ver. Ya. Hay que aumentarle el B. Que como me daba la opción de may solamente ahí, no sabía qué, entonces hay que aumentarle el B. Ok. So, sí, tenemos que, complete the sentences with the modal parentheses. Ok, so sí, se tiene que ver de acuerdo al contexto. Entonces aquí te pregunta, do you think Nick is innocent? ¿Crees que es inocente? Entonces el verbo es. Entonces sí tienes que conjugarlo. Yes, he may be. Puede que sea, he may be. ¿Verdad? El verbo to be. Ok. Sí, si aquí dice, do you think Talia will discover the truth? She's a good researcher. She, ¿cómo sería? She might be. Ay, no sé, ya no me acuerdo si tengo She que might be. repasar. Podría. Ok. Aquí el contexto es descubrir, ¿verdad? Entonces yo creo que sería she might discover the truth. Entonces, she might discover it. Puede que lo descubra. Pero también se podría usar solito en este. Por ejemplo, acá sí se puede usar así. Porque es she might. Puede que sí lo haga. Porque ya estás diciendo cuál es el verbo. Okay. La verdad, estos ejercicios son un poco ambiguos porque hay varias maneras de responder. También podrías decir, she might do it. Puede que lo haga. She might do it. Pero trata de usar el mismo verbo. Si es is, si es discover, si es lose or win. I don't know. Entonces, acá, por ejemplo, they Ajá. might igual sería solamente, ¿no?
No, aquí no, porque tienes que leer todo, ¿verdad? The team will probably lose without Nick. And this person says, I don't agree. So, no estoy de acuerdo. They might. Luz. Ok, pero si dijera they might lose, sería que sí estuviera de acuerdo con Tony, pero no está de acuerdo que que pueden perder. They Entonces, not. podría ser, they might not lose, puede que no pierdan, o lo contrario, ¿verdad? They might win, puede que gane. They have other good players. So, creo que sí, tal vez el negativo sería más apropiado, pero podría ser win también, they might win, puede que ganen. So, yes. Entonces tienes que leer y ver de acuerdo al contexto. Tienes dos intentos, por eso te puse 2 intentos. Así que puedes volver a intentar, no vas a ver las respuestas todavía, pero puedes intentar una vez más, 2 veces. Ok. Ok, y el último es el que cuenta. So, Ok. okay. Any other question? Sobre la clase de ayer, Andrea, ¿cuándo la podríamos recuperar? Ok, so depende de ti. Podríamos moverla al final de como hemos estado haciendo, o si quieres también podríamos tenerla en otro horario. What do you think? Podría ser al final nomás, yo creo, ¿no? Yo creo que sí, porque encontrar un horario en común también es. Sí. Okay, then we're just gonna move it till the end. No hay problema con eso, ¿no? No, no hay problema. Ya le hablé a Ruth. Hoy le comenté y me dijo, le voy a mover al final. O pueden quedar en otro lugar. Ok. Yes, no. Okay. So I'm sending you the surveys. Today we need to fill out 2. Necesitamos llenar 2. That was the first one. ¿Por qué 2 por la de ayer? No, son diferentes. Lo que pasa es que a la mitad del curso hacemos la de satisfacción, a la mitad del módulo y al final la evaluación final. Ah, ok, ok. Yes. So first, okay. And I'm sending you the other one, please. Okay. Thank you so much, Viviana. I'll see you tomorrow. Have a nice night. Thank you, Andrea. You too. Bye-bye. Bye, bye.